Good evening, everyone. Welcome to OET Writing Live, airing from Tejas Academy, and this is Aishwarya here with you people. Yes, so let's just wait for a couple of seconds so that our viewers can be here with us. All right, so here is another weekend and we people weekdays, and here we are back with OET Writing Live on Wednesdays, airing from Tejas Academy, and this is Aishwarya here with you people. Okay, yes. Good evening, everyone. And here I welcome everyone to yet another writing live session where we will be discussing a brand new letter. And here I am introducing you people with a new reader that is a stroke care nurse. ഒരു സ്ട്രോക്ക് കെയർ നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ന്യൂ റീഡറിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഹേ അബീർ, ഇസ്മായിൽ, ഹായ്, വെൽക്കം ടു ദ സെഷൻ. ഓക്കെ, so yes, Reshma ma'am, thank you for being here. Good afternoon, good evening to you, and thank you for being here. All right. Okay, so before I begin the session, I just wanted to address a common question that I got from multiple students. So last Saturday examine പറ്റി എനിക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ questions കിട്ടുകയുണ്ടായി from the student side, especially with regarding the reader. Because the question was like this: write a letter to a nurse practitioner in the patient's medical clinic. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിലെ നേഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണറിന് ലെറ്റർ എഴുതൂ എന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സാറ്റർഡേയിലെ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഐ റിസീവ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ക്വയറീസ് ഫ്രം ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ദോസ് ഹു ഓൾറെഡി വെൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ദ കമ്മിങ് എക്സാം ഓൾസോ. സോ എവ്രി വൺ വാസ് എ ബിറ്റ് കൺഫ്യൂസ് വെദർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ടേക്കൺ ആസ് എ നോൺ കേസ് ഓർ അൺനോൺ കേസ്. അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ ദോസ് ഹു ആർ ഹാവിംഗ് ദ കൺഫ്യൂഷൻ, ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു സേ that was considered as a non case. അതിനെ ഒരു നോൺ കേസ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. ബിക്കോസ് രണ്ട് റീസൺ ആണ്. ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് write a letter to a nurse practitioner, which means this particular reader must have taken care of the patient earlier also. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീഡർ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇതിന് മുന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം, നോക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. സോ ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും ഉള്ളത് കൊണ്ട് the last Saturday's previous exam, OET's official exam case note was considered as or is considered as a non-case. So I hope I have addressed the questions for everyone those who have asked me about it. Okay, now let's just begin with the today's case note, where I would like to introduce people to a yet another reader that is a stroke care nurse. So the stroke care, so this is going to be a normal, not a normal nurse, or a registered nurse alla, but a specialist nurse ആയിട്ടുള്ള stroke care nurse in how to write the letter എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ discussion. So for that I have taken a case note and we are going to have a detailed discussion of that particular case note. ആ ഒരു case note ന്റെ detailed discussion ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടത്തുക. And what I wanted you people is, while after the discussion, I just want everyone to write a letter based on the discussion, and you people can let me know the content and your queries in the comment box even after the live also. Live കഴിഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമുള്ള നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജസുകളിൽ കോമെൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫുൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇടാവുന്നതാണ്, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇടാവുന്നതാണ്. So without wasting much time, let's get into the today's letter. Yes, hi Punnu, Appu, Aaron, Sneha, James, good afternoon and good evening to each and everyone those who have joined this particular live session. So this is once again Aishwarya and we are airing this OET Writing Live from Tejas Academy. Okay, so here we begin with the letter. So this is what it is mentioned: you are a registered nurse. നമ്മൾ ആരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു registered nurse ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In the hospital where Mr. Harold Jennings has been receiving treatment after experiencing a stroke. So നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റ് ആരാണ്, മിസ്റ്റർ ഹാരോൾഡ് ജെന്നിങ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നു. റിസീവിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് എ സ്ട്രോക്ക് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. He is now ready to be discharged with a plan for home visits from a stroke care nurse. So what they have been requested is, this particular stroke care nurse has to visit the patient at home. പേഷ്യൻറ്റിനെ വീട്ടിൽ പോയി വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ട്രോക്ക് സ്പെസിഫിക് കെയർ കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ the writer is a registered nurse and we go to understand the name of the patient and the condition as well.
condition as well, and the patient has had a stroke experience, and this particular stroke care nurse has to visit the patient at home for further care. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. And the date of birth of the patient is mentioned there, age is mentioned there. So if DOB is mentioned, you don't need to go with the age part. Admitted details is there, discharge detail is there, and the diagnosis says right sided ischemic stroke. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ കറന്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്. And right sided ischemic stroke വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ this particular patient is having moderate aphasia and partial left sided hemiplegia. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും പേഷ്യൻറ്റിന് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി. Now let's go to the social background, where it says he lives with wife who has limited mobility due to arthritis. Patient ആരുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, വൈഫിൻ്റെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, who has limited mobility due to arthritis എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Two adult children, non-locals visits monthly. കുട്ടികൾ non-locals ആണ്, they are not in a nearby situation and they only visiting this patient on monthly basis. So അവരെ പറ്റി നമുക്ക് അധികം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. And he is an ex-engineer by profession who enjoys model building and history documentaries. ഹിസ്റ്ററി ഡോക്യുമെൻ്ററീസും മോഡൽ ബിൽഡിങ്ങും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്-എൻജിനീയർ ആണ് ഇയാൾ. പണ്ട് ഇയാളൊരു എൻജിനീയർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ആൻഡ് ഹി ഓൺസ് എ പെറ്റ് പാരറ്റ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ക്വൈറ്റ് ഫോണ്ട് ഓഫ്. അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റ് പാരറ്റിനും സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു പാരറ്റും അയാൾക്കുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി സേസ് ഹൈപ്പർടെൻഷൻ, ടൈപ്പ് 2 ഡയബറ്റിസ്, നോൺ സ്മോക്കർ ആണ്, ഒക്കേഷണൽ വൈൻ വിത്ത് ഡിന്നർ പറയുന്നുണ്ട്. BMI aspect is also mentioned there. Now let's go to the medical background. Medical background says after being admitted here in the hospital with a stroke, patient നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കണ്ടു, mobility and communication is affected by stroke. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മൊബിലിറ്റിയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എന്ത് സ്ട്രോക്ക് എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓൺഗോയിങ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫോൾസും ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാണ് മെഡിക്കേഷൻ ആസ്പെക്റ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. There you people have to be literally careful about, because the lisinopril is the medical hypertension medication and metformin is type 2 diabetes medicine, which is something that the patient is already having. So ഇത് രണ്ടും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിയിൽ വരുന്ന ഓൺഗോയിങ് മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ടേ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് മെഡിസിൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏത് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതേണ്ടത്, പ്രസൻറ്റ് പാരയിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു മെഡിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, മെഡിസിനൊക്കെ വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്തു. ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് മൊബിലിറ്റി തെറാപ്പി വിത്ത് സപ്പോർട്ടിങ് എയ്ഡ്സ്. സ്പീച്ച് തെറാപ്പി അഫേസിയയ്ക്ക് കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. ഫാമിലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് റിഗാർഡിങ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നിക്. ഫാമിലിനെയും കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു. And discharge plan says home visits by stroke care nurse thrice a week. So ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് സ്ട്രോക്ക് കെയർ നേഴ്സ് എന്ത് കൊടുക്കണം, thrice a week ആയിട്ടുള്ള ഹോം വിസിറ്റ് കൊടുക്കണം. അസസ്മെൻറ്റിനകത്ത് ഹോം എൻവയൺമെൻറ്റ് ഫോർ സേഫ്റ്റി മോഡിഫിക്കേഷൻ, മോണിറ്റർ ദ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ആൻഡ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ, എൻകറേജ് ദ അഡ്ഹറൻസ് ടു മെഡിക്കേഷൻ റെജിമെൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി സ്ട്രോക്ക് കെയർ നേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദിസ് നേഴ്സ് ഹാസ് ടു ഗോ ഫോർ എ ഹോം വിസിറ്റ്. നേഴ്സ് എന്തിന് പോകണം, ഒരു ഹോം വിസിറ്റിന് പോകണം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോം വിസിറ്റിന് പോകണം. സോ ബേസിക്കലി ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ്. And using the information in the case note. So ഇവിടെയാണ്, this is why I deliberately took this particular letter for the explanation, because I just wanted you people to get introduced with a new reader, at the same time a different level of presentation as well. So look at the writing task. Using the information in the case note, including the patient unique interest, write a referral letter to Miss Angela Foster, stroke care nurse, Riverbend Recovery Center, 45 Greenway Terrace, Perth, outlining Mr. Jennings' current medical condition, rehabilitation progress and a requirement for ongoing stroke specific care.
So ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ, യൂസിങ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് യുണീക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യുണീക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് എ റെഫറൽ ലെറ്റർ ടു ദിസ് യുണീക്ക് ഏഞ്ചല ഫോസ്റ്റർ. സോ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും നമ്മൾ ഈ ലെറ്ററിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം, വി നീഡ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹിസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റർ എഴുതാനായിട്ട്. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു പീപ്പിൾ ഗോട്ട് ആൻ ഐഡിയ. സോ ഒരു സ്ട്രോക്ക് കെയർ നഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ദേ ഹാവ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിക്വയർസ് സ്ട്രോക്ക് സ്പെസിഫിക് കെയർ. സ്ട്രോക്ക് സ്പെസിഫിക് കെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദ പേർപ്പസ് വേർഡ് ഇസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു ഗോ വിത്ത് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് വേർഡ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേർപ്പസ് വേർഡ് വെച്ച് തന്നെ പോകുന്നതായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടും ബെറ്റർ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പേർപ്പസ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്ട്രോക്ക് സ്പെസിഫിക് കെയർ ആണ്. And the second purpose word has to be chosen from the discharge plan. So discharge plan il nammalodu parayunu monitor blood pressure, encourage adherence and assess the home environment. So when analyzing these 3 points, I would say the most important aspect among those 3 points is monitoring the BP and blood sugar level, because the patient had a stroke, so the BP aspect has to be clearly monitored. So the second purpose word can be taken as monitoring. So second purpose word എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം, മോണിറ്ററിങ് എന്ന് പറയുന്ന purpose word ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആൻഡ് തേർഡ് പേർപ്പസ്, സെക്കൻഡിൻ്റെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ പേർപ്പസ് വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻകറേജ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ വി ക്യാൻ കൺസിഡേർഡ് ആസ് സപ്പോർട്ട്. സോ ഓൺ സ്ട്രോക്ക് സ്പെസിഫിക് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് എഴുതിയാലും ഓക്കെ ആണ്. ഓർ യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊസീഡ് വിത്ത് ദ മോണിറ്ററിങ്. മോണിറ്ററിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ചോയ്സ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ പേർപ്പസ് വേർഡ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And when we are writing the letter, we have to start with the date. Ongoing stroke specific care and monitoring. Yes, Divya, very good, that's very correct. So നമ്മൾ പറയുന്നു ഒരു today's date ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ today's ഡേറ്റിന് ലെറ്റർ ഹെഡ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാം, ഡിസ്ചാർജ് ഡേറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം. 20 November 2023 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡേറ്റ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ റൈറ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം, മിസ് ഏഞ്ചല ഫോസ്റ്റർ. അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല. സ്ട്രോക്ക് കെയർ നഴ്സ്, റിവർബെൻ സ്ട്രോക്ക് റിക്കവറി സെൻറ്റർ 45, അഡ്രസ് പെർത്ത് വരെയുള്ള അഡ്രസ് നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തു. Then we can go with the salutation, that is dear Miss Foster. Dear Miss Foster എന്ന് പറയുന്ന salutation നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. Then we can also proceed with a reference line where we are including the name and the date of birth of the patient. Okay, so ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിന് ഞാനൊരു പ്രസൻറ്റേഷനും ഇവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് ഗോൺ വിത്ത് അഡ്മിഷൻ ഡേറ്റ്, ദെൻ ഐ മെൻഷൻ ദി റീഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, ദെൻ ഐ വെൻറ്റ് വിത്ത് ദി സല്യൂട്ടേഷൻ. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദെൻ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ റെഫറൻസ് ലൈൻ, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേര്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇസ് ഓൾസോ മെൻഷൻ ദർ ഇൻ ദ സെയിം ലൈൻ. നൗ ഹിയർ കംസ് ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എത്ര കാര്യങ്ങൾ വേണം, ഹോം വിസിറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം വരണം, purpose words വരണം, പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വരണം, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ഡിസ്ചാർജ് ഓൾസോ. സോ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റും വരണം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടേക്കൺ ആസ് എൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഹോം വിസിറ്റ്. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരും നമ്മളോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രോക്ക് സ്പെസിഫിക് കെയർ എന്നും പറഞ്ഞു, മോണിറ്ററിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, ഹി ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ്. സോ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എപ്പിസോഡിക് അറ്റാക്സ് ആയതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആസ് ഹി ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക് ആൻഡ് ഇസ് ബീങ് ഡിസ്ചാർജ് ടുഡേ. സോ മോർ ദാൻ 1 എപ്പിസോഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ഹി ഹാഡ് എപ്പിസോഡ്സ് ഓഫ്. ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹി ഹാഡ് ആൻ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഇസ്കെമിക് സ്ട്രോക്ക്. So is it clear so far? I hope you people got an idea regarding how to write the introduction by mentioning all the aspect. Home visit, name, purpose, condition and the discharge aspect is also mentioned there. Now the next question is whether we need to start with the past
present. So here I am beginning this letter by mentioning the social plus medical history aspect, because in the writing task they have told us to write the unique interest of the patient. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഐ എം സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് ദ സോഷ്യൽ പ്ലസ് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആസ്പെക്ട്. സോ അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു? മിസ്റ്റർ ജെന്നിങ്സ് lives with his wife who has limited mobility due to arthritis. So I have used head connector who here, which this particular connector is representing his wife over here. So who പറഞ്ഞ connector പറഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ആ ഒരു പേഴ്സണെ ആയിരിക്കും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ who എന്ന് പറയുന്നത് ആരെയാണ്? വൈഫിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Then we can go with the hobbies of the patient where it says he is an ex-engineer who enjoys. കണ്ടോ, ഈ who ഇവിടെ ആരെയാണ്? എഞ്ചിനീയർ. Enjoys model building and history documentaries. In addition, അയാളുടെ ഒരു യുണീക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. He owns a pet parrot which he is quite fond of എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റും പറഞ്ഞു. Then we can talk about the medical history that you people must be very familiar because all those are ongoing condition. So we have to begin with has had hypertension and type 2 diabetes mellitus for which he takes the medication. Hypertensionന്റെ lisinopril ആദ്യം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് metformin. Then we can talk about his BMI aspect. His BMI is 31. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ social and medical history നെ ക്ലബ് ചെയ്ത് I just made it into the first body paragraph. Now I am moving on with the present condition where it says it's going to be a very small letter. So ഒരു ഡേറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഡേറ്റിൽ മിസ്റ്റർ ജെന്നിങ്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ. ആ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, കാരണം കണ്ടീഷൻ ഓൾറെഡി അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. In addition to moderate aphasia and partial left-sided hemiplegia. ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സുമായിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റഡ് ആയത്. ഓൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഹിസ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെയർ എഫക്റ്റഡ്. അസസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടത്? ഹിസ് മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വെയർ എഫക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആൻഡ് ഹി ഹാഡ് റിസ്ക് ഓഫ് ഫോൾസ്. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തുണ്ട്? ഫോൾസിൻ്റെ റിസ്ക്കും ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. Therefore, he has been prescribed clopidogrel. So, medicine continuation ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു? Has been prescribed the post-stroke medicine ന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. On subsequent days, physiotherapy ആയതുകൊണ്ട് we are not supposed to use initiated. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇനീഷ്യേറ്റഡ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഇനീഷ്യേറ്റഡ് എഴുതാൻ പാടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് നമ്പർ 1. ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ് എന്ന് എഴുതാനും പാടില്ല. സോ യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു റൈറ്റ് ഹി വാസ് കമൻസ്ഡ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ഹി കമൻസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി വിത്ത് സപ്പോർട്ടിംഗ് എയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ അഫേസിയ ഫോളോയിങ് സ്പീച്ച് തെറാപ്പി എന്നുള്ള കാര്യവും നമുക്ക് പറയാം. സോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തത്. സോ ഫിസിയോതെറാപ്പി കൊടുത്തു ആൻഡ് അഫേസിയ കൊണ്ട് അഫേസിയയിൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയെ കാരണം. അഡീഷണലി ഹിസ് ഫാമിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് it would be appreciated if we could monitor blood pressure and blood glucose levels for Mr. Jennings at home thrice a week. So Mr. Jennings's blood pressure and blood glucose level at home will be till thrice a week monitor ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Please evaluate his home environment for safety modification and kindly encourage his adherence to medication regimen. So this is how we are supposed to conclude this letter by mentioning the discharge plan. So conclusion ഉണ്ട്, ending yours sincerely ഉണ്ട്, and the registered nurse എന്ന് പറയുന്ന writer aspectum ഉണ്ട്. So this was a very small letter, so and where the reader is a specialist nurse and we have to include the home visit part and the social history as well. So ഇവിടുത്തെ ടേക്ക് അവേ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്ട്രോക്ക് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന ഞാൻ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുന്ന ആസ്പെക്റ്റ് എല്ലാം ഇറെലവൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ദേ ഹാവ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ വി ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദിസ് ഹിസ്റ്ററി. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് മാത്രം only because of that these yellow underlined sentences have been included in the social history. Otherwise ഇതൊരു നോർമൽ ലെറ്റർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ these three things can be clearly eliminated. But as it is mentioned clearly in the writing task we have to include this particular element. So അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, even though if certain informations are irrelevant, if it is clearly mentioned in the writing task to include those information, you have to include that in your writing letter as well.
So I hope you people got an idea regarding this particular letter, and please do take this case note and write a letter. Try to write a letter all by yourself for a specialist nurse, that is a stroke care nurse. Okay, and yes, Neha, I have read your message. Yes, definitely, I will be taking a session regarding the last Saturday's exam question paper in my upcoming live session. Okay, so keep watching till there. Thank you so much for the suggestion. So I hope you people got an idea regarding this particular letter, and thank you so much everyone for being here with me and for making my comment box a very lively one. And I'll be meeting you on next Wednesday with the at the same time with the writing live session. So thank you.